clear at any point in time, please send me a message or so. Then I know what you're looking for. So then we go further. Yes, sir. I will intimate you, sir. Thank you. I know that kind of a world trip, and it's a pity that I'm not able to see any one of you. It's a pity that I'm not able to see any one of you. But at the same time, I'm going to, as if I've taken you on a tour to Netherlands. I'm going to take you around and show you the places, as you may like to, experience it. The first thing is that I just want to say that, we say in Netherlands, I've been living in the Netherlands for the last 15 years. And so I have a fairly good understanding of this country. So what I want to wish you here is that when you say Goedemorgen, can each of you repeat and say Goedemorgen? Okay. Good morning. Yes, very good. Goedemorgen. Goedemorgen means good morning. It says for, V-O-O-R, it means for, it's similar to English, for. Iedereen een mooie dag, that means for everyone, a beautiful day. Mooie dag, day, it's dag. So it's a mooie dag. I'm sure one of the brilliant students there will be able to pick it up, Dutch language, very fast. Okay, so this is a very, very small, beautiful country. And it's almost half the size of, probably the size of Trichy district, I would say. It's not very big, but you can see the flags here, but amazingly beautiful country. When you think about Netherlands, you should think about doll houses. It's really a doll country. And you think of tulips, you think of clogs, the wooden shoes, and you think of, cheese, bicycles, and, the name Netherlands, it means it's below land. That means it's below the water surface. Almost 25% of the country is below the water level. That means we are pretty dangerous in case if there is a flood. Just to give you an idea where Netherlands is. Netherlands, you can see it here. It's somewhere here. We are here in the small corner. And from here, we went here. So Netherlands is here. Hope this gives you an idea of the geographical location of Netherlands. During the session today, what I do not plan to do is that I do not plan to you and with you loads of data and information. I don't plan to do that because I'm sure you can Google it and you can find out it's something more details than me, and it's easily available. But I'm going to take you like a bunch of students. I'm going to take you on a tour to Netherlands to help you to see the place, and as if you're on a tour. So just have, as a tourist, what do? You don't read. You just go and nicely enjoy the place, look around the place, and you consume it. You enjoy it, and so that is what you do. And that's what I'm going to take you and to do that as well. As I mentioned, as a country, we are a very small country, and there are totally, 17 to 18 million people. That's all we have. That means for such a small country, that 488 people per square feet is pretty dense. But at the same time, don't think that we are living in a slum, because there is a vast amount of open spaces here in the country. But at the same time, beautiful, green. It's a lovely country. I'm going to show you some photographs of that so you'll have an idea. And as I said, 26% is under sea level. And there are almost 1,000 windmills are there because we are close to the sea. There is a lot of windmills are here. And in some places, there are more sheep than people, in the country. And that is something. And it's a country, it's very flat. Because the country is very flat, what happens is there is a bicycle path. So people enjoy going on bicycles. That means people's fitness level is high. When I present the details, please look at it from the social work perspective, because that the living condition, the social, economic, political environment
determines the need and the services people need, in the whole country. That's why before we step into, I asked Dr. Amrita in terms of what she's looking for as a takeaway for you. She says that, okay, socioeconomic development in human resources, criminology, psychology, community development. Yeah, but you need to understand who those people are, what their needs are, what the lifestyle is, and what are we going to do about that. So that's why it's important to understand that as well. That's why I'm going to take you in a fun way. But I also know that we are not only meeting today, we are also meeting tomorrow. So there is some room for us to come back and ask questions tomorrow if you missed anything today. And can any one of you tell me what this is? Any idea? Hello. Okay, I will share that. Yeah, Kavya Kumar. Yeah, this is the international. It's a good guess, but this is the International Court of Justice. Netherlands is considered as one of the unique and neutral countries in the whole world today. The reason being that it's seen as a fair, it's a straightforward, honest. The honesty index, it is ranking very high. The fairness index, it is ranking very, very high. That's why the international, the Court of Justice is in the Netherlands. That says something about the country itself, right? I also want to say that how many of you know that there's a World Social Work Day coming up on 16th March 2021? Are you aware of it? Yes. So 16th March 2021, in another almost 7 days from now, is the International Social Work Day. It's coming up. And the Netherlands is going to celebrate that as well because we have a social work organization and they celebrate by name Ubuntu. Because you are, that's why we are. I think if can any one of you do some research on this and tell me tomorrow what is Ubuntu? It's a I'm going to ask you this question and challenge you so we can speak on it for tomorrow. I expect one of you to research on Ubuntu and come back to me tomorrow. Agreed? Yes, sir. Okay. Okay. So when you look at Netherlands, this is what comes to a picture: beautiful tulips, a lot of beautiful windmills. But of course, this photograph was taken sometime during the spring. It's a fabulous country, absolutely fabulous country to live and to work. We just came out of our winter. So winter means what happens? You can already see it's a lady, and the lady is skating on the frozen lake. Because just 2 weeks ago, the whole country was frozen, and people are, nicely enjoying. And this was 2 weeks ago, 3 weeks ago. The whole country was frozen, and people were nicely enjoying skating in the lake, because the lake was frozen. So that way, this is a absolute. So we enjoy all the 4 seasons. Generally, because of which you'll find the lifestyle is very, very different. This is one of the cities. You can already see the crowd. The country is very beautifully organized, structured, and absolutely fabulous and lovely to look at as well as a country. But when you look about Netherlands, you should also be clear that you'll also really talk in terms of the bicycles, because as I told you, everybody uses bicycles in this country. And bicycle is a very, very, very common thing. And it's a very flat hierarchy. That means anybody can speak to anyone. You are respected and regarded, but yeah, there is not a power distance, as we say. The social distance is very less. You don't know by looking at this person, you don't know whether they're rich or poor. But of course, in the worst case,
scenario, you can find it out. But other than that, it's not easy to find out. So people are generally carry themselves extremely well. So it can be belonging to a president of a country or a student or just a unemployed person. Everybody goes by bicycles here in this country. It doesn't define anything. Unlike India, we cannot say that, oh, it's a beautiful car, then only you're rich. If you go by bike, then you're not rich. It's not true in this country. Another important thing when I think about Netherlands, it's also the football. We absolutely love football. And apart from this, you can also see orange. Orange is the color of Netherlands because we are a kingdom. We are not a republic. We are not a democratic kingdom. And that means we have a king and we have a queen. Then we have a royal family. You may have to go back and check the 17th century, how the royal family came into this country and how they saved the country and how it helped them. The Dutch people are very, very loyal to the royal family. And so that's why the orange came in. And so the people absolutely love to enjoy the weekends. On a Saturday, Sunday, you will, before Corona, people will absolutely be there in a football, in a sports area. It amazes me that when I came into this country to see that on a Saturday and Sunday, everybody is in the, in the sports field. Not everybody is in the sports. It can be music, it can be anything that you want. You follow that during the weekends. It's very normal for us that after six, typically people work up to 6:30, come home, have dinner. Then 8 o'clock onwards, people go and follow some, sports and hobbies. It will already indicate to you what the social, construct of the country is, and the physical fitness, the mental fitness of the people. It gives you an idea. How do they interact and live together? That gives you an idea as well. It's also very interesting. You can already see this. The Dutch are supposed to be the tallest in the world, and it's almost average is closer to 6 feet. And here we are here as an average height of 1.65, 1 meter 65 centimeters as an Indian height average. And this is closer to 1.85, 20 centimeter higher than us. And they're pretty tall people. But it's also very funny. When I came into this country, the funny thing which I noticed was that all the, even the grown up men and everyone, they drink milk during lunchtime. That was very funny for me, to see it. But they believe that because of they drink milk, they are taller and their bones are, firmer. And that's true. You will find people who are very old, 90, 95, driving a car on the highway when they're 80, 85, or 90, they're driving a bicycle on the street. Age is not a problem. They are very, very active people. And that is something which will give you an idea in terms of the old age care. Okay? During this is a crazy time. This is the carnival time in Netherlands. That means we just entered the period of Lent. If you're a Christian, you understand what the Lent is. And just before the Lent, they have a carnival time. They'll dress up, they'll imagine who they want to be, and then dress up. And the whole country is looking very funny and chaotic. They really enjoy their life. It's a very joyous place, very happy place. And people, they can dress up and be what they want, whom they want. And it's a beautiful to look at as well. Can anybody guess me what this place is? Hello? So is it an elderly home, sir? Yes, perfect. This is an elderly home. And I just giving you an idea, you know, just next to my home, there's a beautiful building. And when I looked at it, you'll be surprised. You will not find a single building in Trichy or in Bangalore or anywhere. Such a modern building. It's a old age home. And that means the people are given amazingly a good care. That means there is a good pension system in the country.
That means the government contribute to the pension. People work. When they become old, when they cannot, they are allowed to stay in the house as long as it can. But once they find that, okay, I cannot stay, then they can go to the old age home. The government will support them. The government will take care of all their expenses, all their stay, and all the food, and until they die, the hospice kind of a thing. So all care is given to these people, so they have a very good quality of life. That's very, very important. So, but they'll become, the family will come and visit them, the grandchildren will come and visit them. So the elderly is given us such a huge care. If any one of you are thinking of specializing with the elderly care, Netherlands is a good place. And they have provided recreation, effort, technology, all that. Later, their houses are beautiful. The flats they stay is very, very beautiful. It's You need to bear in mind we are living in a very advanced country as the Netherlands, extremely advanced. And you can already see it during the corona time. What they did was they created, this has happened very recently, they build up a beautiful glass cases so people can sit and they still talk to each other. And the quality of living is extremely very, very high. And of course it's very different from India. I certainly recognize that. I would not say one is better than the other. We have our own challenges in India for elderly care, our own economic situations or people situations. But this is the problem of a very advanced country. Still they have their own issues with the elderly care as well. But there's a luxury problem, as we say. And they live a extremely nice life. It's very interesting. I just I want to bring this to you. This happened in 2015. Even today, to save rent, some Dutch college students are living in the nursing homes. Can you imagine? You as a college student, typically instead of taking a room or taking a house and paying rent, can be costly, they decided that the students are living in a nursing home. Sometimes what they have to do, they're given a free place to stay, provided they take this elderly people for a walk once in a while, help them. That's what they need to do. And teach them how to send emails, how to use the Skype. That's what they need to do, bit of a voluntary work. So that means the Dutch college students can stay. Because it's a small country, the residential places are in demand. So the nursing homes, can you already see it's a small nursing homes or a old age home? The students can stay in a old age home. Then they can also support the elderly. So they are making these two things come together. So how many of our, think about it. As a college student, if you are living in a hostel or living with a parent, how many times we are going on a regular basis to help the elderly? Can you see the systemic way in which they connected these two? Young people and elderly care, they brought it together. So the young people have a understand and empathize with the elderly challenges. The elderly people can understand and be cheerful when they deal with the young people. So the mutual respect and empathy develops. I think that's a fabulous thing to happen, is it not? How many of you like this? Send me your comments. Hey, by the way, I like to see your comments. How many of you are really listening or sleeping? Sir, listening, sir, we are listening. I know, but somebody has to send me a comment in the comment section. Please send me a message. I want to know who is listening to me so far. Please write your name and say hello to me. Hello. Hello.
am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We are listening, sir. Okay. So these people are typing, sir. Okay. Good. Very good. That's good. That means somebody is listening to me. Okay. Very good. So can you also see there is an amazing village in the Netherlands just for people with the dementia? Can you imagine that? This place is a place called Wesp, which is very close to where I live. It's a gated village. That means there is a small village. You know, the issues of people with the dementia, they cannot remember, they'll forget. So, but there is a village was created, they're not lost. So elderly can take a house there, live there, go, and they'll find and see what need to do. It's only for them. Can you imagine that we can create a small village near Trichy only for people who has got dementia, only for people with any specific illnesses, so they can live free, they are not judged, they're always supported. Can you imagine that? And this is what happened in this country as well. Sir, Yeah, Bala, sir. yeah. Sir, this idea is very nice, and surely it is advantageous to the beneficiaries, sir. But won't it be a kind of stigmatizing the people without making them to mainstream with the normal people, sir? So, like, no, just making them to stay away from the common people. That's a very, very good one. But this is purely for the people who make the choice. They want to live a life of comfort. Otherwise, with people dementia, they always need somebody to go with them. And whereas here, they can be free and lead a free life. These are all options. They are not forced. Mm-hmm. And this is see, independence and freedom is one of the important qualities in Netherlands. And we are affected by the World War, by the Germans. We are bombed, and so after that, the freedom is a very big quality. That means you need a free life. I'm going to share with you some slides how the expression freedom is expressed very differently. Okay. So that means everybody has got an option to lead a life of their choice, but within the legal boundaries. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. You can see that, you know, primarily I see that, as I mentioned to you regarding the cycle path, you can see the people. There is always at the road, there is a sidewalk. There is, even if the person is, physically challenged, they can use this kind of a thing and they can grow anywhere in the country. They don't have to depend on anybody at all. And this is very, very, very normal. And that means we call it the scoot mobile, as we call them. In the whole country, they can go anywhere in the in the country only with the scoot mobile. They have the freedom. Just because they are physically challenged, they cannot get out of the place. No, because they can move around, because it gives them a freedom of expression as well. That's very important for them. It says that people are not disabled, the city is. Is it not? How many of you like this? Can you send me a message? I want to see your comments. Okay. I'm going to read out to people who said hello to me. I see here Navina, Tejaswini, Ramya, Nitya Samuel. It's not attendance. It's not an attendance call. Don't say present, sir. Sneha, Amuta, Darshini Priya, Kavya Kumar, Meghalakshmi, Gayatri, Raghavi, Navina, Nitya, Ramya, Yalakia, Galaxy, Ganpati, Darshini Priya,
Devadarshini. Wow. Good. Wonderful. Sandhya, Pritika. Good. So how many of you just, what are your comments? What are your thoughts based on what I presented so far? Can you put your comments? I want to listen to you. I've spoken for quite some time. I need to drink some water. Sir, the students are willing to converse in Tamil, sir. So சொல்லுங்க மேடம். can we do it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. என்ன தமிழ்ல டைப் பண்ண போறாங்களா? இதுல டைப் பண்ண போறாங்க? இல்ல சார், தமிழ்ல பேச போறாங்க சார். So Teja is ready, sir. She will talk to you, sir. தமிழ்ல பேசணும்னா ஒரு ஆங்கில வார்த்தையும் பயன்படுத்தக்கூடாது. சுத்த தமிழ்ல பேசணும் என்கிட்ட. இல்ல பேசுங்கம்மா, சும்மா சொன்னேன். சொல்லுங்க. சார், இந்த செக்ஷன் சூப்பரா இருந்துச்சு சார். எல்டரை வந்து அங்க எப்படி பாத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு சார். நெதர்லாண்ட்ல இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து இங்க கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. அங்க பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு இது ஆம்பிஷன் இருக்கு. Very good, Tejaswini. That's a very good thing. Because even the economic situations where நம்ம நாட்டுல economic sir. சொல்லுங்க. Good noon, sir. I'm Radhika. Hello, Radhika. And good noon, sir. I'm Radhika. ஒரு தடவை நெதர்லாந்து வந்து பார்க்கணும் போல இருக்கு சார். நானும் உங்களை மாதிரி தான் அந்த கிளாஸ்ல திருச்சியில பிஷப் பீப்பிள் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அதனால நானே வரும்போது நீங்களாம் பிரில்லியன்டான ஆளுங்க, நீங்க ஈஸியா வந்துடலாம். என்னமா சொல்லுங்க சார். ஏர் டிக்கெட் எவ்வளவு ஆகும்னு கேக்குறாங்க சார். டு அண்ட் ஃப்ரோ என்ன ஒரு 50,000 ரூபாய் 35,000 ஆகும், அவ்வளவுதான். ஓகே சார், நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு வரோம் சார். நார்த் பிரபாண்ட். நார்த் பிரபாண்ட் இட்ஸ் a district name. ஓகே சார். சார் நீங்க இருக்கிறது சார் அந்த எந்தோவன் அப்படின்னு இருக்கே, அதான் சார்? ஐந்தோவன். ஓகே ஓகே சார். சோ அங்க நின்னுட்டு நாங்க பாலா சார்னு கூப்பிட்டா நீங்க வந்துருவீங்களா சார்? நிச்சயம் வந்துருவேன். Okay, sir. So sorry to interrupt, sir. You could continue with the presentation, sir. ஐயோ, தயவு செய்து நீங்க இன்டரப்ட் பண்ணலாம், தயவு செய்து. இல்லைன்னா நானே எனக்கு பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. நல்ல வேளை மக்கள் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சொல்லுங்க. இப்ப இந்த எல்டர்லி கேர் பத்தி நான் அனுப்பிச்சேன் இல்லையா? வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ்? இந்த ராகவி என்னமா? இந்த ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கும் என்ன இந்தியாவுக்கும் நெதர்லாண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கல்ல, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க காமிச்ச பிரசன்டேஷன் நல்லா இருந்துச்சு சார். வேற என்ன வித்தியாசம்? இது வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னதுல உங்களுக்கு வேற என்ன தெரிஞ்சு? Okay. Now I'm going to continue with the remainder of the presentation. Okay, very good. So I'm going to continue with the remainder of the presentations. Then I'll also ask you questions. Okay? Can you just see this? இது நான் தமிழ்ல பேசட்டுமா இங்கிலீஷ்ல பேசட்டுமா? ரெண்டு கலந்து பேசட்டுமா? ஓகே. இது இந்த ஊர்ல இருக்க ஜெயில்மா. இந்த நியூஸ்ல பாத்தீங்களா? the Netherlands keeps closing prisons because it doesn't have enough prisoners. இந்த நாட்டுல இந்த கிரைம் ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஊர்ல இந்த பிரிசன்ஸ் செல்ஸ் எல்லாம், சிறைகளை எல்லாம் மூடுறாங்க. அப்படின்னா என்ன, அங்க சிறை கைதிகள்லாம் கிடையாது. இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் ஏதாவது ஒரு நியூஸ், டென்மார்க்ல இருக்கிற பிரிசனர்ஸ் எல்லாம் நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு அனுப்புறாங்க. ஏன்னா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்குதுன்னு. So the prisons are all empty. இங்க பிரிசன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ரிசார்ட்ல தங்கி இருக்க மாதிரி ஜாலியா இருப்பாங்க. இங்க பேசாம வெளியில இருக்கிறது போல ஏதோ ஒரு கிரைம் கமிட் பண்ணி பிரிசன்ல போய் இருக்கலாம் மாதிரி இருக்கும்.
So free. It's very interesting development in this. அப்பனா can you imagine that பின்ன இவங்களுக்கு வந்து நம்ம from a social work perspective, please think about it. ஒரு கண்ட்ரியில வந்து பிரிசன்ல சிறை கைதிகள் இல்லாம பிரசனை வந்து மூடுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? There are no social problems. Of course there is a crime, but not big enough. அப்படின்னா people have sufficient, அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் இருக்கு, அவங்க வாழ்க்கை இருக்குது, பணம் இருக்குது, ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா யாரும் வந்து குற்றவாளியா இருக்க மாட்டேன்றாங்க. ஏன் ஒரு சமூகத்துல ஒருத்தர் ஏன் குற்றவாளியா மாறுறாங்க? அது ரொம்ப முக்கியம். சோ அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையான ஒரு கண்ட்ரி இது, ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான கண்ட்ரி இது நெதர்லாண்ட்ஸ். Okay, this is I know you're all adults, more than 18. I can tell you this. Can you find this country is, here the prostitution is legal. So that means everybody has got the Netherlands now. You need to bear in mind prostitution is legal. Apna all their other social issues are very clear, and they find a way to help the disabled to have sex. இதை நான் சொல்றேன், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. It's very important to take care of that part of the society. How to take care of that society which is marginalized and neglected. அப்படின்னா how the social issues எவ்வளவு டீப்பா திங்க் பண்றாங்கன்னு நல்லா யோசித்து பாருங்க as a country. That is very, very important. Here I'm putting coffee shop. Coffee shopனா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? போய் காஃபி குடிக்கலாம் தானே ஞாபகம் வருது? Yes, sir. Yes. Coffee shop means here it's a drug store. கஞ்சா விக்கிற இடம். கஞ்சா all the போதை பொருட்கள் விக்கிற இடத்துக்கு பேரு தான் காஃபி ஷாப் நெதர்லாண்ட்ஸ்ல. நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் காஃபி குடிக்க போனேன், காஃபி ஷாப் போலன்னா எல்லாம் உங்களை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. சரி, ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா this is where they sell the drugs. Hallucination drugs, they're sold. That means it's openly as a shop, they are sold. That means it's legalized. But not everybody can go. Anybody can go and buy, but to a certain degree. In the addicts, drug addicts, the government itself will give them a small portion of the drug as prescribed by the doctors. So that means, can you imagine it's a socialistic country. அப்படின்னா all the issues are there. அப்படின்னா நீங்க ஒரு சோஷியல் ஒர்க் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம எப்படி கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ண போறோம் நீங்க யோசிக்கணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ட்ரியில அவங்க வந்து prostitution is legal, they take care of the disabled people, elderly care, அவங்க ட்ரக்ஸ் இருக்கு, இது இருக்கு, இவங்களுக்கு மத்தியில எப்படி நம்ம சோஷியல் ஒர்க் பண்ண போறோம்? அதான் முக்கியம். அந்த ஒரு நோக்கத்துல தான் உங்களுக்கு நான் பிரசன்ட் பண்ணேன். It's a cannabis. It's a so all are very open in this country. And interestingly, can you see this? The Netherlands is the best place to be a kid, says UNICEF, September 2020. How do you like this? Can you send me a message? I want to see, because it's a very, very important aspect. Very important aspect. The whole country, it says, the Netherlands is, taking the Dutch children are the happiest in the world. One of the very happy children in the world. Can you imagine that? UNICEF is saying, அப்படின்னா how the children will be, how the adolescent will be, how the adult will be, how the elderly will be. நல்லா அவங்க வாழ்க்கையை நீங்க பயணத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க குழந்தையா இருக்கும்போது ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அப்படின்னா குழந்தைகள். எஸ் ராதிகா, யூ ஆர் ரைட். தட்ஸ் a good question. பட் இந்த கண்ட்ரிலயும் வந்து நிறைய சோஷியல் ஒர்க் பண்ணணும், இல்லன்னு கிடையாது. there's a big thing going on. ஏன்னா இவங்க issues வந்து issues of luxury. There is a lot of issues. I'll come back on this.
First, I want to talk about this current situation, then we'll talk about the challenges. Okay, Radhika? Okay. Thank you, sir. So, இங்க பாருங்க, இப்ப Dutch are the best, the children are very, very happy. It's a very multicultural society. People from all countries, come here. வாங்க நவஜோதி மேடம், ரொம்ப லேட்டா வரீங்க. So from all countries people come here. Can you see, this is the mother with 3 children. This is very, very common sight in Netherlands. A mother will ஒரு 3-4 ஒவ்வொன்றும் நல்ல full pregnant இருப்பாங்க. They will go on the bike. This is very, very common sight. A playground for children. Every street corner, every 3-4 street corners, ஒரு neighborhoodல ஒரு playgrounds இருக்கும். Then you can see how the child development will be. Youth development will be. அப்படின்னா நீங்க அந்த ராதிகா கேட்ட கேள்வி மாதிரி தான். என்ன இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன சோஷியல் ஒர்க் பண்ண முடியும்னா, அவங்க அதை டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். யுவர் சேலஞ்ச் இஸ் டு கீப் டெவலப்பிங் அண்ட் திங்கிங் அட்வான்ஸ்ட். So that you need to think in advance. You're in a policy making. You'll be working with a lot of adults, their own challenges all over the world. The adolescents are same. இல்லைங்களா? அவங்க issues. So this is a very typical among nursery school the classes இப்படி தான் இருக்கும் சிம்பிளா. இந்த போட்டோ வந்து இட்ஸ் கொரோனா டைம்ல எடுத்தது. It's a normal classroom, a Dutch classroom. You can already see இப்ப தனியா உட்கார்ந்துருக்காங்க பாருங்க. நம்ம இப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு தனித்துவம் நிறைய வரும். ரொம்ப இண்டிபெண்டா இருப்பாங்க. ஏன்னா தனியா உட்காந்து நல்லா பேசி ஒரு காலையில வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாம் வட்டமா உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன நியூஸ் பார்த்தாங்க, இவங்க என்ன தெரியும், அப்படின்னா ஃப்ரீ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரீ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், நோ இனிபிஷன்ஸ், வரி, ஆங்ஸைட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இப்ப குழந்தைகளா அப்படியே இருக்கும்போது அது வயசான வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும். Because it's a very socialistic flat country. This is the Prime Minister of Netherlands. This is the Finance Minister. Can you imagine? They come to work by bicycle. Very, very common. முன்னாடி நான் உங்களுக்கு bicycle காமிச்சேன் இல்லையா? This is the royal family. This is the King of Netherlands. This is the Queen and her children. They all go by normal bicycles. This is simply a normal village. இப்ப நீங்க வில்லேஜ்ல போய் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்றானா ஒரு village will look like this. This is also another village. இதுல ஒரே ஒரு எல்லா I gone to the remotest village in Netherlands. Everything is proper-ஆ இருக்கும். That means, can you imagine, the mind is alert, people are working hard, they want to make sure they keep their environment clean. Can you see that beautiful path maintained by the residents? Clean பண்ணி அவங்களே முயற்சி, பயங்கர கடின உழைப்பாளிகள். அவங்க வீட்டை அவ்வளவு நீட்டா வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம ஊர்ல சொல்லியிருக்காங்க, நம்மளுக்கு ஒன்றும் இது ஒன்றும் பழைய புது விஷயம் கிடையாது. நம்ம வீட்டை சுத்தமா வச்சிருந்தா நல்லது, தெருவை சுத்தமா வச்சிருக்கணும், தெருவை சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா ஊரு சுத்தமா இருக்கும், ஊரு சுத்தமா இருந்தா நாடு சுத்தமா இருக்கும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு நம்ம செய்யறோமா இல்லைன்றது வேற விஷயம். ஆனா இந்த ஊர்ல இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. Can you imagine how that will be the mindset of the people? But of course, the free space, beautiful space. This is the very high human development index. I don't know whether you can see this here. And Netherlands is in the 10th place. It's visible, sir. Enama? Yes, Amrita? தெரியுது சார், நீங்க காமிக்கிற அந்த கண்டென்ட் தெரியுது சார். Very good, thank you. So it's a very high, the top 10, the human development, it's a very minor differences, 9.931, 32, 33, 33. Like it's very, very minor differences. Very high developed country.
But இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த 12 provinces, 12 districts, you can already see the North Brabant, number 4. It's equivalent to Denmark. Our quality of life is equivalent to Denmark in this region where I live. Very high human development index, but of course, this 2018. இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஸ்டில் தே சே, இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, சார் இதுல என்ன சார் சோஷியல் ஒர்க் பண்ண முடியும்ட்டு. Still the poverty rate is nearly 8%. The Dutch households are poor. Out of the 18 million, 8% எவ்வளோ? Even you take it as 10%. 18 million now, 1.8 million people. 1 million is 10 lakhs. 18 லட்சம் மக்கள். They are poverty rate. They are live poorly. Compared to India, maybe they are rich, but locally they are considered poor. What do you see here? Type பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என்ன. What do you see here? What did you see in that? Hello? Yes, Radhika clearly போட்டிருக்காங்க. Stolen bicycle. Correct, Radhika. You are right. Very good. Yes. இந்த ஊர்ல biggest problem என்ன தெரியுமா? சைக்கிள் தான் திருடு போகும். Very good guess, Radhika. சைக்கிள் தான் இங்க திருடு போகும். சைக்கிள் மாட்டிருப்பான், சைக்கிள் தூக்கிட்டு போயிருவான். This is the biggest threat in this country. Stolen. இந்த கண்ட்ரில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ நீங்க ப்ளீஸ் when I say this, நீங்க இதை கனெக்ட் பண்ணணும், சோஷியல் இஷ்யூ கனெக்ட் பண்ணணும். இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு திருட வந்தானா அவங்க சொல்லுவாங்க, அவன் வந்தானே அப்படி விட்டுருங்க, அவனை ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்கன்னுவாங்க. ஏன் வரான்? ஏன்னா அவனுக்கு பணம் தேவைப்படும். நார்மலா திருடன் வரமாட்டான். வந்தான்னா probably he is using some drugs. That means he is not mentally correct. So they said probably he is not okay. We are fully insured. We will pay it back to you. We will அவனை ஒண்ணும் பண்ணாதீங்கன்னுவாங்க. போலீஸ் வந்து பிடிச்சாங்கன்னா போலீஸ் அவனை கொண்டு போய் அவனை பத்திரமா கவனிச்சுக்குவாங்க. அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி பிரச்சனை இந்த ஊர்ல. This is the youth related. Youth இதே மாதிரி உட்காந்து they have their own discuss their own challenges. Youth development பத்தி கேட்டீங்க. In case we want to work with the youth, how we want to do that? The youth has got a lot of challenges. All the adolescent related challenges, adult challenges, the mental healthness. இவங்களுக்குன்னு அதே இதா இருக்கும். எல்லாம் ஃபிட்டா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. Probably today you can go and do research on your own and find out what is that you want to discuss tomorrow morning. In the same time, 12:30 to 1:30 your time, I want to discuss with you, what do you think are the Anushya Flora, welcome. And what is that issue that you see, you discovered, there are issues in Netherlands, you want to bring it up so we can have a discussion tomorrow. So this is another word called Bidant, means thank you. Totsins means see you tomorrow. Fail Hiluk, that means all the best. So I just finished my presentation. Now we have 7 minutes. So you tell me, what do you like to chat with me for the, how can we make the best use of the 7 minutes? இந்த 7 நிமிஷத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லுங்க. Thank you, Amuda, Muthulakshmi. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லுங்க. நான் இந்த அடுத்த 6 நிமிஷம் இருக்கு, உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்றேன். டாக்டர் அம்ருதா மேடம். Sir, I'm here, sir. ப்ளீஸ் மேடம், மக்கள்லாம் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு கேட்டேன், சொல்லுங்க மேடம். சார் அவங்களே டைரக்டா உங்ககிட்ட பேசுறாங்களாம் சார். அப்படியா? பிரீத்திகா வந்திருக்காங்க சார். என்னம்மா? பிரீத்திகான்னு ஒரு பொண்ணு அன்மியூட் பண்ணி உங்ககிட்ட பேச போறாங்க சார். அப்படியா? வாங்க மேடம், சொல்லுங்க.
Sir, I'm audible. ஆமா கேக்குதுமா, சொல்லுங்கம்மா. பிரீத்திகா சொல்லுங்க. Sir, the sceneries are very beautiful, sir. Sir, நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பார்த்திருக்கோம் சார். இதுக்கு முன்னாடி நெதர்லாந்து வந்து நாங்க சர்ச் பண்ணி கூட பார்த்ததில்ல, கேள்விப்பட்டதில்ல சார். பட் இன்னைக்கு வந்து உங்களோட ஸ்லைட் மூலியமா நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம் சார். ரொம்ப சந்தோஷமா. Thank you. ஒரு நாள் நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு வாங்க. Thank you, sir. வெரி குட். ரெட்மி அது பேரா இல்ல மொபைல் பேரா தெரியல. நன்றி. Good afternoon, sir. Good Sir, afternoon. Good afternoon. அங்க agriculture-லாம் எப்படி சார்? Agriculture, very good question. Very, very good question. The agriculture, very highly agriculture. இதையும் நாளைக்கு நீங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க. The whole country, they automate agriculture Yes, automate sir. பண்ணிட்டாங்க. நிறைய greenhouses will be there. They export lot of fruits, vegetables, flowers to various countries. சின்ன கண்ட்ரியா இருந்தா கூட the research and find out the agriculture produce of Netherlands, how much they export, அங்க farmers எல்லாம் very high tech இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. The lot of support, lot of farmers in North Brabant, நான் இருக்கிற இடத்துல நிறைய farmers இருப்பாங்க. பெரிய லேண்டை வச்சு கடின உழைப்பாளிகள், கடினம். அவங்கள மாதிரி நல்ல நம்ம ஊர் மாதிரி தான். என்ன இவங்க என்ன நம்ம ஊர்ல பேன் போட மாட்டாங்க, இங்க பேன் போட்டிருக்காங்க. அந்த கடின உழைப்பாளிகள். Kavya Kumar. Thank you, sir. Welcome. Kavya Kumar, sir, is there any minor crime happens there? Yes, ma. எல்லா நாடும், எல்லா மக்கள், எல்லா நாட்டிலையும் ஒரே ஆளு தான். மைனர் கிரைம்ஸ்னா என்ன? இப்ப நீங்க ட்ரெயின்ல போகும்போது பிட் பாக்கெட் இருக்கும், லேப்டாப் திருடிடுவாங்க, நம்ம திருந்தா பண்ணுவாங்க. அப்புறம் திங்ஸ் எடுத்துருவாங்க. எல்டர்லி ஆர் அட்டாக்ட் அண்ட் அவங்க கிரெடிட் கார்டை எடுத்து பின் போட்டு, அந்த எல்லா விதமான கிரைம் இஸ் தேர். எவ்ரி கிரைம்ஸ் ஆர் தேர். ஆனா மர்டர் அதே மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர். இட் மே ஹேப்பன். அந்த சின்ன அந்த கேங் வார் மாதிரி சின்ன சின்ன இதுல தான் நடக்கும். நாட் மேஜர் கிரைம்ஸ் லைக் யூஎஸ். சில சட்லி நடக்கும் இது மாதிரி. அந்த மர்டர் ஆர் கில்லிங் பீப்புள் ஆர் ஷூட்டிங் பீப்புள் ஆர் ரொம்ப லெஸ், அது கிடையாது. ஆனா சட்டன்லி there is a crime there in this country. அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டெலிவிஷன்ல வந்து எவ்ரி டியூஸ்டே ஒரு டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் போட்டு இந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லா என்னென்ன கிரைம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் இந்த கண்ட்ரியில வந்து எங்கெங்க கிரைம் நடந்துச்சுன்னு தெரியும் டெலிவிஷன் மூலமா. ராதிகா கேட்குறாங்க, சார், ஹவு த சில்ட்ரன் ஆஃப் நெதர்லாண்ட்ஸ் இஸ் பீன் brought up. ஒன்ஸ் அகேன் இந்த நெதர்லாண்ட்ஸ்ல வந்து சில்ட்ரனை வந்து ஃப்ரீடம், இந்த சில்ட்ரனை வந்து ரொம்ப, நான் 15 வருஷமா பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப அருமையா, ரொம்ப குழந்தைகளை அன்பா, ரெஸ்பான்சிபிளா, ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பாங்க குழந்தைங்க. அண்ட் சாப்பிட்ற டைம்னா வந்து சாப்பிடுங்கன்னா எல்லாம் உடனே வந்துருங்க, உடனே வரும். அண்ட் இப்போ நேரத்தில் விளையாடுறது 8 o'clockலாம் தூங்க வச்சிருவாங்க குழந்தைங்கள. They have to sleep at 8 o'clock in the night and only morning 6 o'clock they wake up. நல்ல குழந்தைங்க தூங்கினா அவங்களுக்கு நல்ல மன வளர்ச்சி, அதனால தூங்க வச்சிருவாங்க. 8 மணிக்கெல்லாம் தூங்க வச்சிருவாங்க. If they are small children. இப்போ கொஞ்சம் adolescent ஆக ஆக கொஞ்சம் 1 hour இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. But other than that, it's okay. Galaxy M30. Sir, can you tell us about the NGOs in Netherlands? நிறைய இருக்கு, நிறைய NGOs இருக்கு. It can be for youth, for children, for foreign nationals, to support the poor people, support NGOs of all nature, all types are there, all over the world, same thing. What are the punishments for minor crimes, sir? Subhashini, good question.
என்ன சொல்றது, வார்ன் பண்ணி விட்டுருவாங்க சில சமயம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் வார்னிங். அதனால தான் நோபடி இஸ் தேர் இன் தி தி பிரிசன். ஒரு சின்ன வார்னிங் கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. தட்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன். I know we hit 9 o'clock and our time is coming to an end. நம்மளுக்கு கொடுத்த நேரம், ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் முடிந்து விட்டது. So அண்ணா, குட் ஆஃப்டர்நூன். ஹலோ டாக்டர் கனகா, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? அண்ணா நல்லா இருக்கேன். இடையில தான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். உங்களோட அழகு தமிழ், இங்கிலீஷ் 90s போயிட்டேன் நானு. I am a young girl. Just 21 years old. அது மாதிரி. Yes, I remember you very well. Very well. Yes. Yeah. Good. Yes. திருப்பி வந்துட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக உங்களுக்காக தான் இந்த நம்ம மக்களுக்கு பேச வந்திருக்கேன் நானு. மேடம், I should really thank you na. எல்லாம் இந்த டாக்டர் கனகாக்காக எல்லாம் கை தட்டுங்கப்பா. பண்ணிட்டு கை தட்டுறோம் சார். So everyone is clapping. Very good. I should really thank you அண்ணா. டாக்டர் கனகா, நீங்க நான் ரொம்ப பெரிய இடத்துல இருக்கீங்க. உங்களை பார்க்கல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இவங்க என்ன such a brilliant student, amazing student, such a friendly student, and everything, all things put together. She's an amazing role model for all of you. I'm very delighted. Only for her I came today, and I know I have a very, very busy schedule, but she asked me. I don't want to say no, but I came here. So ரொம்ப சந்தோஷமா. அதனால இந்த கனகா மேடத்தை யாரும் விட்டுறாதீங்க. I'm so proud of you, Anna. So proud. I'm also, ma. I'm Thank equally you. proud. Tomorrow, I think I can speak more now. Sure, ma. Because I think I should not steal your time. No problem. Tomorrow, you're all going to ask me questions. நீங்க தான் கேள்வி கேட்க போறீங்க. உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல போறேன். And let's see what happens. Yes, sir. Okay? It'll be very interactive tomorrow. அதனால நீங்க ஒண்ணுமே நடக்கலைன்னா நீங்க தான் blame பண்ணணும். You have to come prepared tomorrow, all of you. Okay? Send Sure, sir. Tomorrow. Okay, Anna. Bye, ma. Thank you, Anna. Bye, now. Take care. Bye, sir. Bye. Bye, all of you. Bye, sir. Bye. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir.